Oh yes, folks, you are watching EZRA ONDARA TV. My name is EZRA ONDARA, alright, underline that one, EZRA ONDARA. Now, kwa wale wananiambia, EZRA, nitafutie 2 bedroom spacious, master and suite. I just have something for you here at Langalanga. Watu wengine nawaambianga Langalanga wanaanza kuogopa ati Langalanga sijui kukoaje, staki huko chini. Langalanga is a good place. Alright, actually if you want to know more about Langalanga, just go and watch Nakuru Beyond the City episode 11. Ndo uelewe hii place, alright? Kuliko kujudge, alright, na mentality ya kitambo ati sijui security nini. Kwanza this apartment, the gate is right there. Kuna nini kuna parking hapo, right? Cabro paved parking. Security lights ndo hizo, CCTV namna hiyo. I mean, hey. Haya, wacha tuende ndani ya nyumba. Uangalie nyumba, then my number will come on the screen if you're interested, which if you're looking for a very spacious 2-bedroom unit, you should be interested actually. Let's see this house. Very well, so I'm inside the lounge, sitting room, living room, depending on where you grew up. Sawa. Sasa hii place hapa inatoshea how many seats? Even up to a 7-seater inatoshea hapa vizuri sana, alright? Even up to a 7-seater. Pale naona ndo wameka socket ya TV, so TV yako you can mount it on this side. Alafu this section here you can do a dining table. You know there are those lounges, sitting rooms, living rooms where they are so small that you can't do a dining table, but here on this corner you can do a dining table. I like the wall lamps pale, and this light above me already installed. Sawa. Ile ambayo unafinya ina change color, unafinya ina change theme. That one you know it. Bas. So from this dining area unaweza angalia jikoni, alright? The kitchen is that side, so it's a semi-open kitchen. Sawa. And speaking about the kitchen, let's just go into the kitchen. I like the large window pale. You know, actually the time is around 4 and there is plenty of natural light inside this room. So this door, it will bang, danka. So darkness. This corridor, bas. So that corridor is kind of dark dogo because there are so many doors, alright, zinafunga hapo katikati. Anyway, tuko kwa jikoni sasa, alright? So this is the size of the kitchen. Look at how much countertop space uko nayo hapa hivi kwote. Hii yote ni countertop space. Napenda the amount of, storage ambayo it's provided in this kitchen. Just look at the amount of storage. Huku juu kwote shelves, huku chini kwote ni shelves. There's another extra one there. There's also a large window again here, alright? That door just banged. So nothing obstructing light kutoka hii pande, and even the sitting room. So the way they have designed it is that ukitoka mbele na nyuma ni balcony. So there is nothing obstructing light kuingia in the room. Sawa. Haya, what else is to like here? This space here can accommodate a 4-burner, alright? Nothing more than a 4-burner. The sockets for the cookers ziko pale. Maji. Okay, maji niko wamefunga, but actually there's plenty of water in the tanks. I'll show you labda. Okay, there's plenty of water pale. Kuna mtu aliniambianga ati ngoja ili siku yenye utafungua hizo taps upate hakuna maji. Today is just that day, but there is actually water in this apartment 24/7. So unalipa units vile unatumia. So maji iko, usijali. Tuone hii balcony iko hapa nje. Ala, it is drizzling. Kunanyesha kidogo, rasha za mvua, alright? But anyway, so niko hapa kwa balcony. Hii balcony ni massive, alright? Alafu sijui kama unasikia tukelele tu magari labda, alright? Because this apartment iko next to the road actually. So hata ukitoka kwa nyumba na unaenda tao, unapanda tu mat hapa, mat za Langalanga to town. Unapanda tu mat pale na unaenda tao shughuli zako. Na ukirudi jioni unashikisha tu pale, unaingia kwa nyumba, alright? Now, ebu cheki, take note of this balcony ya hii nyumba. Ngoja uone hii 2-bedroom. Okay. Danka, unaniona? Ama niko mbali sana? Hii yote ni balcony hii nyumba, alright? This 2-bedroom, all this is the balcony. Can you imagine the size of this balcony? Massive, alright? Massive. Haya, let's continue Danka. Kuja tuende.
So Danka, kuna kitu hapa nilikuwa nataka kuwa show. Nacheki hapa tumetoka jikoni, but kuna mlango ingine hapa. So hii mlango so they actually have a separate laundry room. Sawa sawa, iko hapa peke yake. Hadi tap umekewa hapa. Kama uko na washing machine, kuja hapa, weka washing machine yako hapo, run nguo zako zinamaliza, peleka kule. In fact, you can even set up ile inaitwa the laundry desk, hiyo nini hapo. Juu hata socket ziko tu hapo. So mtu anakaa tu hapa, unapiga pasi, nenda shughuli zako. So there's a door that can go outside, and then there's a door that actually goes back inside. Unaona the entire house. Haya, tuendelee Danka. Vile nimepiga hiyo kona hapa hivi, sasa kuna tena a very spacious, alright, toilet. This is the common toilet. Remember, this is a 2-bedroom master ensuite, but we have a common toilet here. Ebu check, look at the size of this toilet. Look at the size, like siwezi hata guza huku na unaweza. Oh, nimeguza finally after nime stretch. Look at the size of this toilet. Alright? Hapa hata bed 4x6 inaingia bana. Alright? So shower yake ndio hiyo hapo, the toilet seat iko pale. Mnaonaje? Look at the Ona penye cameraman wangu hapa na penye niko. So that's the common toilet. Namna hiyo is a shower plus toilet, sink there, mirror hapo, namna hiyo vitu zake. Let's check out this bedroom. Actually, it's not a bedroom. It's a mega bedroom. All right? It's a mega bedroom with, look at the amount of storage you have, all right, in the cabinetry hapa hivi, the wardrobes, that is sawa sawa. Look at just the amount, the organization napenda sana. So there is this side is open, this side here, some shelves there, more storage huko juu. Wow. Hii bedroom ni kubwa. This is when you talk about EZRA find me a spacious 2-bedroom, hii sasa ndo hiyo. Okay? So bed gani inaweza ingia hapa? 6x6 no problem. 2 beds 4x6 bado zinafita hapa. Manake moja itafika pale na ingine. Yeah, 2 beds 4x6 will fit in here. A 6x6 bed will fit in here. Now, hapa naona kuna kioo. So kwa kujidress sasa asubuhi unaamka unaona kama umevaa aje, uko sawa, uko smart nini. Hiyo kioo hapo sasa, kioo kubwa tu vizuri ya kujiangalia, unajiadmire namna hiyo. Danka, tuende master bedroom. But you know what? The bedroom is actually bigger than some other master bedrooms in some other apartments ambazo nishaienda. And that's true. Haya, tuingie kwa master bedroom. Okay? So it's almost the same size as ile room ingine tumetoka, but it's a master bedroom kwa sababu iko na a self-contained, all right, toilet pale. So that's why we are calling it a master bedroom. Okay, iko na choo yake. Otherwise the size is similar. It's almost the same to ile bedroom ingine ambayo nimetoka. Hapa bado bring your 6x6 na ikuwe na zile masikio. Zinaitwa masikio. Zile za huko kando. Leta hiyo bed hapa. Hakuna wasiwasi. Hapa unaishi vizuri. Window again ndio hapa. Hakuna kitu ina obstruct light from this side. Nothing obstructing light kutoka hii pande kabisa. Aya, alafu there is an extra window hapa. Na nikiwa hapa naona barabara kule, alright, like I was telling you, we are just next to the road, tuko roadside, so naona barabara pale, naona some other apartments na huko. I mean, this place is so spacious, alright. And again, on the wardrobes hapa, these guys are very generous, folks. There's another apartment that I was into, and in the master bedroom they have just this, and they called it a master bedroom. Hii sasa ndo master bedroom. Alright, sasa kama mko wawili, maybe husband and wife, wewe chukua shelf yako, wewe chukua kwako na huko. Alafu another kioo again, a big mirror again ya kujiangalia hapo after umedress, and another spacious toilet hapa kwa master bedroom. Alright? The shower hapo naona ni quality fiti. Maji ni kama imefungwa ya hii nyumba, alright, because it is empty anyway. So sink hapo namna hiyo. Danka,
Are you coming in ama you're staying there? Folks, mnaonaje? So nikishafunga hii mlango hivi, I like the idea that the toilet seat is placed further from the shower area. You know, sometimes sijui kama mshaipata hizi apartment ambapo kashawa kako hapa na ka toilet kako hapa, so like you are showering, you are squeezing between shower and you know, I don't want to use that word, but you get what I'm saying. But here the shower iko huko and the toilet seat is here, so ukiingia hapa ndani, if you want to use here, use here. If you want to take a shower, take a shower. In fact, if you want someone to take a shower, your loved one, na wewe ukido your business, you are welcome. All right. Tuende sasa Danka, tumalizie na huko nje. Bas, so tumekuja hapa nje. Sasa rent ya hapa ni 25,000 Kenya shillings, rent na deposit. All right? Hakuna mambo ingine, rent, deposit ya maji na nini ingine na service charge. All right? Kuna service charge hapa ya 1,000 kila mwezi. Now, hii service charge ni, all right? Let's make sense of the service charge. Hizi maveranda hizi na stairs, so unajua ukitaka kuingia hapa lazima unaona bana kuko kusafi bana, hata ukileta mgeni anaona at least bana unaishi place poa, unaona. So hiyo service charge inaenda hapo, inaenda kwa takataka, all right, vitu kama hizo. Hiyo ndio hiyo service charge. Naenda kwa security. Hapa kuna security day and night ambaye anakaa hapa anaangalia maslahi ya nyinyi, na kuna kupump maji kuja kwa nyumba. So hiyo ndio hiyo sasa service charge inaingilia hapo. You know me, I mean, I'm a marketer who tries to put things as plain as they are. Unaona, usikuje kusema ati oh, it was not what I was told. I have now told you. Unaona, so ni hayo tu kwa sasa. My number is on the screen. Give me a call, alafu na mimi nikusaidie kusettle kwa hii nyumba hapa Langalanga. If you don't know Langalanga, just watch Nakuru Beyond the City episode 11 so that ujue ni mtaa gani ambaye unakuja. Alright, but from where I'm standing, I'm not alone, bana. I see people. There are people there. There are so many houses, apartments, hotel there. All right, more residences hapa mbele yangu. Unaona, like kama unapenda place, ukitoka nje unaona watu wengine, this is the place to be. Sawa. So up to that point, wacha nimalizia hapo Danka. Kuna kitu nimesahau? Nimesema security, nimesema maji, nimesema rent, nimeonyesha nyumba. Kuna kitu nimesahau kweli? Haya. Nakuru Beyond the City episode 11, Langalanga.